mwiroreri wa Muthingi TV maigenereria gwiraga ati giathikia guhane gutu na koguo ndiria nyumwa hane gwirire tubona cihanda wega mathaini maya ne gukana ni ngumenyithie maria mari ko thaini iria iri ko ya mohoro ni mwako wakwa ati muthenya waku ni wa guturithia wega tariki ni 20 mweri no wa gatano mwaka wa 2023 na gitio kinene gwa mukire methaini itu ya mohoro na ni ndagikarira gitikia memerekia ngumenyithie maria mari ko thaini iria iri ko ya mohoro na gitio kinene mbere ndaya twambe twamukire mamwe maria tukuhaririirie na makiria ithaini riri. Na mamwe maria tukuhaririirie ni ati government iko na majukumu makubwa kwa sababu saizi lazima ituangalie vizuri kwa sababu life imekuwa too expensive. Venye tulikuwa tumezoea kulipisha mtu sio venye wanalipisha saa hii. Iko sawa. Hata ikifika lita 500 hakuna gari utakuta kwa barabara imekwama. Hata wadhani iongezeke ya sukari lakini ya mafuta irudi chini. Na banene ya Kenya kuna nia kuhinyirika kumana na kugereka kwa gharama ya muturire. Hii makelele kwa siasa ndio music ya kuendesha kazi mbele. Usikuwe na wasiwasi. Unajua pale kanisani kuanga na pambio ya kuimba. It is not an interruption of the sermon. It is part of the sermon ya kuendesha maneno hiyo. President William Ruto kugawede guthigithio ni uteti agitariria rina wira wa kurutira Kenya. Kenya umuthi tukire gukenerera mweshimwa witu Yusuf Hassan ndio woheani wa basari sikoretwo cietereirwo na hamu na gamu na waikaria kamukoji wiki hoya kuri president higo ya kumukira kigena kia basari. Haya, mutaburuko yura kinyenerio na njira ya mwakomunio live transmission kogwetekera kwa na ithu kuri muna Facebook ni @Muthingi TV na kuri muna wa YouTube ni @Muthingi TV wana watu tigira ndumereri ya kuguheku netukorwo tukimemukira mutaureto uko tukithina mbere na mutaburuko witu wa muthenya wa muthi mutaburuko yoge kinyenerio na njira ya mwakomu goko mushie munene wa Kenya Nairobi kwa njiriria kana kuma hinderi ya President William Ruto akurirwo gitafania kampeni ciake na makiria mbere ya githurano kinene na kiria kiararirio tariki 9 mweri wa kana na mwaka wa 2022. President Ruto ni athiurukire bũrũri wa Kenya gũkũ agĩthiĩ na mbere na kwiranira maũndũ matiganĩte na mamwe mamo arĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ahũthia thogora wa mũtũrĩre rĩrĩa akorwo akĩiyũkia kana rĩrĩa agakorwo akĩiyũkia matamu ma wathani rĩu gwa kahinda ka mĩeri 8 ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhĩtũka kana mĩeri 8 ĩrĩa ĩkoretwo ĩhĩtũkĩte. Aingĩ nĩ makoretwo magĩthiĩ na mbere na gũteta kumana na kuongerereka kwa gharama ya mũtũrĩre gũkũ nayo thirikari igĩthiĩ na mbere na kuga atĩ kumanagia na harĩa makorire thirikari no mũhaka matigĩrĩre atĩ nĩ menyitie mũthiũri gũkũ makiuga atĩ nĩ megũtigĩrĩra nĩ manyitana itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria Kenya kuma hatĩka-inĩ ĩno. Gũkĩrĩ ũguo na wa Kenya nĩ mathiĩte na mbere na kwĩrotereria thirikari ya President William Ruto kumana na kuongererwo kwa magoti, kuongererwo kwa thogora wa maguta, kuongererwo kwa thogora wa indo itiganĩte na makĩria indo cia kĩmũthingi makĩria President William Ruto arĩ korwo no etikĩre gũtigĩrĩra atĩ nĩ ahũthahũthie budget itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nao Akenya nĩ maiganĩra na kũgĩa na kahinda kega gũtigĩrĩra atĩ ona makĩrutaga wĩra wao nĩ makorwo makĩgĩa na umithio nĩ gũtũhotete kwanĩria na Akenya arĩa makĩrutaga wĩra na makĩria biacara na magĩtũhe mawoni mao na mamaya kana na mamaya nĩmo mamwe ma mawoni ma Akenya kuma ituri itiganĩte cia bũrũri wa Kenya. Maugaga dawa ya thire ni kuriha no ino ni thimu ironekana yaga kwaga guthimurwo ni thirikari ya Kenya Kwanza kuona miturire ya aikia akura no guthie irathie na mbere na kurituha. Naenda dukani ninanunua ama mke wangu anaenda ananunua. Wakati nitashindwa kukunywa chai ya shukari nitakunywa nduvia. Kana na Kenya aria twaranĩirie nao ni makaete ni undu wa thogora wa indo cia kĩmũthingi na makiria cia kuria kwambatĩra na njĩra nene. Uwezo wakiweka mikataba yao yote wanayo kwa uwezo wa kufanya nini kumanifest wao jipange wao wenyewe. So unapata vile gari zilikuwa zinakuja kwa wingi saa hizi hakuna. So unapata kama ni stock imepungua. Hivyo yani tuseme saa hizi mambo yako expensive kidogo. Themerekeirio thirikari-inĩ ya Ruto gũkũ aingĩ magĩeterera mũthenya na tarĩki wa thogora ũyũ kũgũithia. Kuna majukumu makubwa
Kiriganjiri hoshe no mwa Kenya na makiria kuma kwa mwisho munene wa Kenya na iro finali amathite na mbere na ukiritana kuri President William Ruto etikire gutigirira ati ni agwithia garama ya muturire kuona ati andu ingiru matira hotanginyanagia gukinyaniria kuona indo cia kimuthingi maya magithiaga na mbere no aikari kuma itura ria Kamukunji no ni mathiite na mbere na guthinyiriria thirikari oro ringi etikire kugwithia indo cia kimuturire makio kana indo cia kimuthingi cia kimuturire makiuga ati uyu ni undu umwe wa maundu maria mamahatireirie na njira nene makiaria hindi ya kwamukira kigina kia basari na kiria kihanitwo ni mubunge wa gicigo kiu ni morite President William kana ni mathinyiririe President William Ruto guthi na mbere na kurutira muingi wa Akenya wira makiuga ati ona matiregete mendekithia maria marehetwo ni President William Ruto magutigirira ati o mukenya ni amukira nyumba o tauria athiriirio guku makiuga ati mbere ya kwamukira nyumba ici ni wega makorwo makigwithirio garama ya muturire kuona ati kuona ati dacia una ithiete na mbere na kuhota ikayari yao ari kuri President rorigiro hamwe na thirikari yothe gutigirira ati ni aroroyo na njira ya kinyi. Muthenya umuthi tukire gukenerera mheshimiwa witu Yusuf Hassan ndu woheani wa basari cikoretwo cietereirwo na hamu na gamu ni andu aingi muno tondu ni mathina maingi muno ciana ikoretwo ciagite guthie mathukuru ndu wa wagi wa basari na riu umuthi ni atuhakikishira ati kuma muthenya wa Monday ciana ni gukorwo igicoka garama ya maisha iguru na no turahopu thirikari no iguthie gibangaga mibango ndu wa mwana inchi uria wi haria thi haswa uhoro wa maundu maya mohoro wigie miakire ya manyumba maria president arathie akiuga agiakaga ni ati garama iguru no ni ati andu aria me kuria ground ithi ni ati korwo no mahote gubandwo no horo wigie biashara uwezo fund icio mahote kwirutira biashara ciao no gukorwo kuri muhimu na gukorwo makihota kuri haigoti na thirikari one mbeca muthenya wa gitio muno kuri ithue tondu nitukire kwamukira basari ni undu wa mathomo ma ciana citu undu tuturite twetereire muno na twetereire kwa ihinda na ciana ingi ona cie micie already irahingurio thukuru na iraingatwo uguo basari na twaheo muthenya wa muthi ni ku boost aciari ingi na ni gututeithia na ni guteithia ciana citu gucoka macukuru ni hakwa mwene ngiruta mawoni makwa ni no njuge ni wega manyumba ni mega ni turabatara nyumba njega ona ni turabatara nyumba cia gitio no tungirora niki kibaite guka mbere ni uhoro wa mathomo tondu ndungiakira mundu muhutu ikare nyumba kindu kia mbere maica ni marituheire andu muno ona ngirora mumirira andu maumirite guka kwa basari ni aingi gukira basari iraheanwo ungiona uguo ni kumanisha andu mena haja muno na mathomo ma ciana ciao ni woni wakwa no njuge nyumba no cieterere kurigana haria bururi uri no economy uhana uhoro wa manyumba no weterere ohani mbeca icio cia becikio mwena ungi either mwena wa githomo kana mwena wa muturire wa andu maraikara ko thirikari no yambe prioritize tutige kuona mitandao-ini na ma-TV-ini maitu tukirwo mutu ni ukugwa no wathi nduka-ini mututu muguu tukaigwa mutu ni ukugwa wathi nduka-ini mututu muguu sukari ni ukugwa yani promises ira turaheo nyingi tukaikara na moyo kurigana uria twacagurire thirikari ino toni ni nio ndacagurire ri promises ira turaheo ri muturire-ini witu tutiraciona no promise na muturire urathi na mbere na kurituha uguo ni ingitara thirikari magerie uria mundu raikara kirathi giathi tugukorwo muturire ni wa hutha na tuheo mahinda mega kana riera riagiriru ria kuruta biashara. Haya, na dikiwoni waku ni uriku wigie kuongerereka kwa garama ya muturire kugwitikira kwaria na ithu kuri muno Facebook ni @muthingi.tv kuri muno wa YouTube ni @muthingi.tv uture uriciria riaku na muhwa waku ni uriku iguririe kuongerereka kwa garama ya muturire ni rithiite na mbere na kuhutia gihiri kia Akenya guothe bururi-ini undu uria ucungiriirio ni maundu matiganite ari hamwe na kuongererwo gwa thogora wa bei ya maguta guothe bururi-ini tuthi na mbere President William Ruto urahamwe na munini wa kirigathe wa Gachagua Mawata Minister wa githomo guothe bururi-ini Ezekiel Mashogu muthenya wa umuthi ni makinyanire kana manyitanire na Ruto hamwe na aciari kuma thukuru-ini wa airetu kana kuma thukuru-ini wa airetu wa Limuru Girls ni magire na ihinda ria gukungwira miaka 100 ria thukuru uyu hindi ya igongona riu President William Ruto hamwe na Minister wa githomo ni monanirie njira ya kuga ati ni megetete wega gutigirira ati githomo guothe bururi-ini giakinyanira na makiria mutaratara mweru wa githomo wa CBC mwena-ini wake murugamiriri munene wa thukuru uyu ni ataririe ati mathukuru wa airetu wa Limuru ni megetete wega gutigirira ati ni mamukira kihiri kia mbere kia arutwo aria megukorwo makiingira kana aria megukorwo makima thukuru-ini cia junior secondary kana nicio junior secondary temini ria gukorwo makiingira irathi-ini iria igukorwo ikirumirira. Mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto
Nĩ athire na mbere gutetera mũbango mwerũ wa ũrũgamĩrĩri wa mathomo mathukuru-inĩ na makĩria ma igũrũ. Akĩaria arĩ igongona-inĩ rĩa gũkũngũĩra mĩaka 100 thukuru-inĩ wa airĩtu wa Limu Girls, Ruto nĩ augire atĩ thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na kũigithia gĩthomo-inĩ o ũndũ ũmwe na gũkĩagĩrithia makĩria. Tulikubaliana ya kwamba tukiunda serikali, mambo ya muhimu ya Wakenya na umuhimu wa kuzidi ni mambo ya elimu. Sababu tumeajiri kwa mwaka huu walimu 35,000, the highest ever recruitment of teachers in Kenya's history. It is because we value the education of our children and the education of Kenyans. Mwena wake, Minister wa mathomo bũrũri-inĩ Ezekiel Machogu nĩ agathirie thukuru ũyũ nĩ gwĩka wega kĩrĩa kĩhetũku, akiuga arutwo othe arĩa marĩ kĩrathi kĩu kĩthiru nĩ megũkorwo makĩingĩra university harĩa megũthiĩ na mbere mathomo mao. Exam, Your Excellency, 2022, out of 388, all of them passed well, and Your Excellency, they are transitioning into higher education institutions of learning. They are going to be the first beneficiary of the system that you launched the other day, of new university funding model, which is going to ensure that those particularly from poor families, from poor backgrounds, will be able to get access to our education in our education institutions. Ruto nĩ ekumagarĩtio nĩ mũnini wake Rigathi Gachagua na Minister wa mathomo Ezekiel Machogu o hamwe na atongoria angĩ. Naongeza budget ya our TVET institutions from 5.2 billion every year to 10 billion beginning this year. Ngiribotera Muthigi TV ya Kwanĩkagera wa Gĩteru. Za kuekelea lile jiwe la msingi ama ukipenda. Ngiribotera Muthigi TV ya Kwanĩkagera. Ekelea lile Thukuru ũyũ wa airĩtu wa Limuru Secondary ũmũthĩ nĩ ũkũngũĩire mĩaka 100 na nĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa wambĩrĩirio, koguo nĩ igongona rĩgũkinyĩtio nĩ President William Ruto, mũnini wake Rigathi wa Gachagua, Minister wa gĩthomo gwothe bũrũri-inĩ Ezekiel Machogu, oro hamwe na atongoria angĩ kĩhĩri na arĩa manyitaga mbaru thirikari. Gũkĩrĩ ũguo, President William Ruto nĩ eranĩire gũtigĩrĩra atĩ nĩ akinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere na makĩria thukuru-inĩ ũyũ, akiuga atĩ nĩ gĩtugĩ kĩmwe kĩa mathomo na makĩria gwothe bũrũri-inĩ. Mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Mũrugi aratarĩria. Thukuru wa airĩtu wa Limuru Secondary ũmũthĩ nĩ ũkũngũĩire mĩaka 100 kuma rĩrĩa wambĩrĩirio. Makofi tena jameni anapofungua jiwe hilo. Shukrani za dhati tena. Nĩ igongona rĩrĩa rĩkũhumbĩtwo riri nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na kũrĩa eranĩire tabarĩra cia kwagĩrithia mathomo cukuru-inĩ ũyũ na ũrĩa nĩ wa makĩria ma arutwo 2,000 arĩ hamwe na kũmahe bathi ũndũ ũmwe na waki wa irathi na nyũmba cia gũkoma. Leo mbali na mambo mengine mengi ambayo tumekuja kufanya, tumekuja kusherehekea miaka 100 ya Mungu kwa njia yake ya kipekee tangu ianze shule hii miaka 100 imepita. We will assist this institution to create the infrastructure to support 1,000 girls if possible, maybe an extra 2,000 girls going into the future. We can have a school with a good tradition and we can benefit more girls. O hĩndĩ ĩno ya ũkũngũĩri ũyũ, Ruto nĩ agathĩrĩirie ũrũgamĩrĩri wa cukuru ũyũ na makĩria aciari na kuga atĩ ũnyitanĩri wao nĩkĩo gĩtũmi kĩnene kĩa gĩthomo kũgacĩra cukuru-inĩ ũyũ. Have gone through this school and with great history has been made by this school, and I am confident that this school shall continue to shape the future of many girls and the future of our nation. Mwena-inĩ wake Minister wa mathomo gũkũ bũrũri-inĩ Ezekiel Machogu na ũrĩa uma hamwe na atongoria angĩ nĩ
nĩeranĩire na kũgathĩrĩria cukuru ũyũ nĩ gwĩka wega kĩgeranio-inĩ kĩa mwaka mũhetũku akĩnyitwo mbaru nĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua. And it has consistently and continuously performed very well in national exams and co-curricular activities, Your Excellency. We thank them because for last year exam, Your Excellency, 2022, out of 388, all of them passed well. I can confirm to you, Your Excellency, that for the days I served here, these girls were of very high discipline as they are today. Mwalimu munene cukuru-inĩ ũyũ nĩ agathĩrĩirie ikinya rĩa mũtongoria wa bũrũri rĩa kwĩranĩra kũmateithĩrĩria harĩ waki wa irathi ũndũ ũmwe na nyũmba cia toro, akiuga atĩ meharĩirie gũtigĩrĩra nĩ meka wega ona makĩria gĩthomo-inĩ kĩao. They are all solved. Our girls now, about 100 of them, will be able to undertake education tours, excursions, games and co-curricular activities. We are humbled. Girls, can we clap? Thank you, sir. Our girls today are prepared to be the Kenya 1 in the national examinations. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi. Kana nĩ mĩaka igana rĩmwe kuma hĩndĩ ĩrĩa thukuru ũyũ wa airĩtu wagĩkũrĩrwo wa airĩtu wa Limuru wakorirwo kĩanjĩrĩrio na atakĩrĩ kanjĩrĩ ho au nĩ mahatiri ũndũ ũngĩ hotiga gũkũngũĩra kuona atĩ mĩaka igana rĩmwe ti kaũndũ kahũthũ na makĩria thukuru gũkorwo wĩhotanĩire na gũkinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ arĩ thukuru thiaga na mbere na gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũkĩiyũkia na ũkĩrũgamia wega na makĩria gĩthomo-inĩ. Ndenda twambe twĩkĩrie mwĩroreri wa Mũthingi TV, ririkana atĩ no ũthiĩ na mbere na kũania na ithuĩ kũrĩ mwena wa Facebook nĩ @Mũthingi TV, kũrĩ mwena wa YouTube no @Mũthingi TV. Wona watũtigĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ kũu nĩtũgũkorwo tukimĩamũkĩra kĩũria gitũ nĩkĩgiĩ igũrũ rĩgiĩ thogora wa igũrũ kana ngarama nene ya mũtũrĩre nĩ rĩthiĩte na mbere na kũhatĩrĩria aingĩ. Woni waku nĩ ũrĩkũ? Macio na mangĩ maingĩ no na twahũndũka koguo ndũgetĩkĩre gũthiora mĩtambo. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Rĩu nĩ kimuthe atĩrĩrĩ tigana inani nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩreka mbeca ningĩ nĩ ciakwa tarĩ kĩici kĩu ũrĩa ndĩreka na tigana inani nĩkĩ mũrenda mũnjĩre kuwa thikũ na taitũ rĩu rĩ nĩ tũmũbuate tũkaroe kũne gũkũ nĩ ũcio nĩ woka atĩrĩrĩ we ũronetio ku nĩ Barakai kũrĩa tũrendia 550 kakwĩna kũgi ĩni haha makuta na phase 2 na kuona kũtũrendia 350 na deposit oigana nĩ igana rĩmwe ici gĩũkahe mweke ũkarĩha kahora kahora niĩ ndĩronetio Baraka kũrĩa kwĩna rũgiri rwa thitima na kwĩna maĩ nĩgĩko ĩni gũkũ kwa ndagima gũtirĩ mũroti atarĩ taitũ na nĩkĩo ndĩmwĩraga ndagima nĩ kuga na gwĩka ĩni hĩndĩ ti ĩngĩ nĩ rĩu na Best Now arĩa marakũhe kamweke ga kwĩhotanĩra ciringi 300 mbeca baribari na njoherera ya mũigana wa ciringi 50,000. Nĩ ũhũthũ, ũratũma ciringi 99 kũrĩ paybill number 137171 account name ũgekĩra kiugo Mũthingi. Wĩhotanĩre rĩu. Kuwa mita na Lotto every hour. Get into the Lotto money train and win big. Ritarere urehotanira maita ngiri 20 hare besha iria waigerera 50 bob ukagwira shilingi milioni 1 o ithaa na milioni 40 o muthenya. Usiwachwe nyuma, mamili ni moto moto na Lotto. Igera M-Pesa paybill 77700
Loto, andika kiugo Muthigi ta account name thaka shilingi 50 gija shilingi 2,000 ubambe do na Loto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Aya na gitio kinene rori gege kunyita ugeni methaini ita mohoro ngithi na mbere no kumenyithia utauria tugikwarĩirie guku ni kwa Muthingi TV na hatakire njire ho tuthi na mbere. President William Ruto pamwe na munini wake thutha kuma kaunti-ini ya Kiambu ni mathire nginya kuri kaunti-ini ya Nyandarua na kuri mahumbire riri igongona ria gucokia ngatho ari mwandiki mukaru na makiri ministry-ini ya mabarabara guothe bũrũri-inĩ na uria wikaine ta Joseph Bogwa guku ni kaunti-ini ya Nyandarua. Hindi igongona riri munini wa president ni ukirire na njira nene andiki a mohoro akiuga ati kana gukuria thiire na mbere na gutariria ati aiki matiri metikira kuona ati riu ni makiri na thirikari guku akiuria andiki a mohoro metikire gutabania ndeto cia uthuthuria na kinyi na makiria hari uruti wira wa thirikari guku akiuga ati hari president William Ruto aika uria kwagirire ni wega makorwo makimutugiria gukiri ugu munene wake president William Ruto ni eranire gutigirira ati ni anyitithania na gutigirira ati kaunti ya Nyandarua ni akorwo kumanagia na wagi kana thina wa wagi wa mabarabara utauria kwagirire akiuga ati thirikari ni gutigirira ati ni agetabia kihiri temini ria gutigirira barabara iria ikiri mwena ucio ni ciakorwo igithondekwo na njira ithanite. President William Ruto ro hamwe na munini wake mekumagaritio ni atongoria kihiri ari hamwe na gavana wa kaunti ya Nyandarua, seneta wa kaunti yo, mutongoria wa arienge bunge-ini Kimani Ichung'wa, watatongorĩa angĩ na arĩa mauma nao mwena ũcio. Oya kwa nirakena karo yakwe tuma karo yakwe kaigua wege. Nyinyi watu ya media, Nation newspaper, I want to address you today because I think it's a time to call you out. You ran fake narratives every day that William Ruto is not electable. The people of Kenya told you off. You started another campaign of another lady from Kirinyaga, a headline at the mother effect. Kura ikipigwa, Raila alipata 47 votes hapo Mugumo Primary School, hiyo mlikuwa mnasema mother effect. Today, shamelessly, you wrote a headline on the failed promises. You never even looked for one paragraph to say what the president and his government has achieved. I want to give you 20 issues that the president has achieved. President William Ruto has been in office for 8 months. He has achieved many things. More than 50% of the promises he made to the people of Kenya, he has kept. And he still has another 4 years and 4 months to keep all his promises to the people of Kenya. Wote, kwa watu wa Nyandarua, kwa watu wa Engineer, kwa watu wa Kinangop, tunasema asante sana kwa kura zenu. Sababu unajua wengi wa hawa jamaa wanatuandika maneno mingi, wako na hasira na sisi kwa sababu tulishinda candidate yao. So tutawasamee tu, wacha wakasirike kidogo kidogo, sijui watafikisha wapi, lakini wawache hasira, wakuje tuungane, tupeleke Kenya mbele jameni. Sasa si uchaguzi ilimalizika ama ni aje? Sasa hakuna haja ya kukasirika na sisi. Mulikuwa na candidate tukamshinda. Sasa hasira ni ya nini? Si mumpange pengine siku nyingine atapata baada ya 2037 ama 20 ngapi, ajipange na huko mbele ama namna gani?
Haya, ucio ni President William Ruto arikoria kaunti ya Nyandarua na ishara ya President William Ruto kaunti ya Nyandarua rigukirena ni thutha wake kuma gukana kuma kaunti ya Kiambu na kuria cokire gukihubariri igogona ria gucokia ngatho ria mwandiki mukaru na makiria ministry ya mafarabara riu tuthi na mbere ni ati andu ona nio marikitie gwikia ngono kaunti ya Kilifi birohonge ro guthaitira maria maturigiceirie guothe bururi-ini ruria ruikaine ta nema na ruria ruthingicagira maundu maria maturigiceirie ni undu wa uhuthiri wa maratathi ma minyori undu uria ari mugaru na kana undu uria watho. Maofitha aya ni mugite ati mahotire gukorwo makikia ngono andu ngurani na aria ni hamwe na andu aria marutaga wira mikawa-ini gwata andu aria marutaga wira cienderio-ini itiganite cia maguta makiuga ati riu kumanagia na uhoro ucio ni meguthi na mbere na gutabania miriungo ya gutigirira ati ni methana na andu aria othe maratabania thuguri no guko akiuga ati aria mekunyitikana ni megukorwo makioerwo makinya maruru ma kiwatho ho uria gutongoragia operation ino ni ugite ati ni guthi na mbere na kana ni athite na mbere na kuga ati gutiri kuoherwo itemini ria gutigirira ati bururi wa Kenya no wahurana na maundu mothe maria macungagiriria guthuka kwa riera guothe bururi-ini. This time round we have a nationwide operation on 2 items. One is for the banned flat bags, of which since the ban we still have people who are utilizing them, which is illegal. And 2, we are on operation for a very old regulation, which is the water quality regulation of 2006. And for this one, we are looking at all establishments which generate or discharge effluent to the environment. They are required by that particular regulation to be issued with an effluent discharge license. So this is a countrywide exercise. For the coastal region, we have been in Taita Taveta, Kwale, Mombasa, and today we are here in Kilifi County. For the Kilifi County, we have managed to arrest about 8 who are non-compliant, and the 8 are composed of the hotels and the petrol stations. And again, we have managed to go for those who are still using plastics, especially at the marketplaces. This is not the first time, but still, as we go around, we still see they are using them. And that's why we decided to embark on a nationwide operation to ensure that at least if we touch every corner of the country, they will send the message home that this is illegal and it must be stopped. The message to those who are still non-compliant, we are coming for them. And we are saying they should comply because we are now almost towards June. And this license is for 12 months, that is calendar year, from January to December. And we have realized we are now in mid-May and some of them have not complied. So the message to all those who are non-compliant to date, they should do so immediately because they cannot escape. We are coming for them. For the plastic, that is continuous because it was banned, and we are coming for you wherever you are. Any facility. So long as you know you are discharging wastewater to whatever system, you require that license for the purposes of monitoring of the same and compliant of the same regulation. Haya, riu tuthi na mbere na ni ati riu nake minista wa githomo gothe bururi-ini ni Ezekiel Mashogu ni ugite ati wagi wa irathi cia kana wagi wa miako ya irathi mathukuru-ini nimwe wa maundu maria macungiriirie mathukuru ma secondary gukugumirwo ni mathina matiganite taritio akiaria ri thukuru-ini wa Mabomba na kuria ri gicigo-ini kia ubunge kia Masaba kana Masaba ya Mohoro. Mashogu ni ugite ati thirikari ona gukiri uguo irikitie kuheana na kuga ati hari budget ya mwaka wa kigina na uria turorete kuingira ni thirikari ni igitete biga gutigirira ati ni gakigina keheri-ini gia gutigirira ati waki wa irathi-ini wakorwo gikinyanirio na makiria mathukuru-ini mamwe ma secondary itemini ria gutigirira ati mamukira arutwo aria na megukorwo makiuma kuma thukuru-ini cia junior secondary mutarungu kana ni rungu rwa mutaratara mweru wa githomo wa CBC. The other thing I want to say, teachers who are here and the principals, I also said it in Mombasa yesterday because I had a meeting with the members of Parliament, the Committee of Education yesterday. I've come from Mombasa all the way here.
I say this. Capitation money which government gives, it is going to give the money again this year and the years to follow. Because senior secondary like Mobamba, you know the amount we give per student is 22,240, and then the week coming, teachers, I'm sure you are anxious. I want to make an undertaking that you are going to get capitation money for senior secondary. We are equally making an arrangement of also giving capitation money, which we give 15,000 per student in junior secondary, so that our running process can be able to go on without any challenges as such. Matatizo yetu machache. Tuko na changamoto kwa mambo ya infrastructure, ambapo wasichana wetu kwa muda mrefu wamekuwa wakiishi katika semi permanent buildings ya mabati, na sasa hivi tukawa na wazo zuri lilo anzishwa na viongozi wetu pamoja na board kwamba tuweze kuwajengea nyumba ya malazi. I want to confirm to you, my dear students, that as a member of parliament, I put education as one of my key priorities. And so coming here today is not by accident, but by design. Because I have you in my heart, and I'm committed to ensure that the standards in this sub-county go beyond expectation. I will work with you, I'll work with the parents, and I'll work with the teachers to ensure that when you give me good grades, I fight for you to ensure that you go to university. Aya, nituthiite wega mwenureri wa Muthingi TV na takiriga jairo tuthi na mbere ni ati nyafara wa maminista guothe bururi-ini Wycliffe Musalia Mudavadi na kanita kurutira mukana mururu na makiria rutie wira thirikari akiuga ati aria mekunyitikana makihuthira uru kigina kia muingi batigukorwo makionirwo ritho ni watho, akiuga ni megutacokerio makinya macacu make watho. Uhoro uyu ubukwite na ni thutha wa ndeto na makiria gukorwo igitange kana ndeto gukorwo igitambi uhoro wigie uhuthiri muru wa kigina kia makiria ma ciringi bilioni 3.7 rũhonge-inĩ rwa unyagia wa mithaiga guothe bururi-ini rũrũikaine ta KEMSA, oro hamwe na ngukumio ingi ya cukari iria ugite ati aruti wira muingi na aria maranyita itemi gutigirira ati ni manyitikana undu-ini ta uyu batigukorwo makioherwo, akiuga ati ni metwagucukirio makinya macacu make watho. Gukiri uguo ni uritie aruti wira a thirikari na makiria aria mehokeirwo wira wa gutungata muingi makorwo mari maitho kuona ati ihinda riothe ruhiu rukorwo rukimagwira. Sisi tunatambua kwamba Egerton ni institution moja ya muhimu sana katika taifa letu na pia kwa maisha yetu. Utaalamu mwingi ambao utahakikisha Kenya itajilinda kwa mambo ya vyakula, kwa mambo ya uchumi, inakuzwa hapa, inapandwa hapa na kukuzwa hapa kupitia kwa watoto wetu ambao wanasomea katika chuo hiki. Kwa hivyo hao wawili wametueleza shida ambazo ziko. Walimu wa university hii wamepata labda 60% peke yake ya mshahara yao kwa muda wa miaka 4. Na pia kuna projects ambazo zimeshindikana, gharama karibu bilioni 2 na zimemaliza karibu miaka 30 bila kukamilishwa. Kwa hivyo kuna shida na kuna zingine ambazo wametaja, na mimi nataka niseme tumekubaliana tukiwa hapa na ndugu Belio ambaye anawakilisha Wizara ya Elimu kwamba sisi sote kwa serikali tutashirikiana, kwa sababu ni lazima tutoe Egerton kwa ile hali ngumu na tuirejeshe pahali ambapo panastahili. Kwa hivyo hiyo ni commitment tunataka tufanye, na tunataka hiyo commitment pia iende kwa vyuo vingine vikuu. That as government we are not about to reduce the funding to our universities. Only last week the president launched the new funding model,
And in that particular funding model, it will bring more resources to the universities, because now we shall be focusing at the actual cost of our programs and making sure that our students are funded at the cost of the program. And towards this, it will bring in more resources to the universities. Again, the model will make sure that no student is left behind, because it has a blend of so many things. We have scholarships, we have our loans. It's made sure that whatever comes from the household is at the real minimum. Ripoti ndogo yetu Mudavadi na nä gå tåtwara kahinda-inä gaitå ka kerä ga gå ikeria no na gä tä o kä nene ririkana atä nä ndakorwo ndakå ria kä å ria na no wä tä kä re konia na ithuä kå na Facebook nä @Muthingi TV watå tä gä ra ndå mä rä yaku nguä kå nä tå korwo tå kä mä må kä ra kä å ria gitå kä a må thenya wa witå kana kä å ria gitå kä a må thenya må thä nä woni waku wä giä kuongereka kwa ngarama ya må tå rä re nä å rä kå ä tä kä ra konia na ithuä kå rä mwena wa Facebook na watå tä gä ra ndå mä rä yaku nguä kå nä tå korwo tå kä mä thoma tå tanakorwo tå kä rä kia må tambå rå koyå na gä tä o kä nene rä u twambe tå kä rie gwa kahinda ga kerä na rä u tå gä cokereria nä tå rahå ndå kana riboti makä ria ndå getä kä re gå thiä ra mä tambo. Rĩu nĩ kimuthe atĩrĩrĩ tigarai nani nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩreka mbeca ningĩ nĩ ciakwa ndarĩ kĩnjĩke ũrĩa ndĩreka na tigarai nani nĩkĩ mũrenda mũnjĩre kuga thikũ na taitũ rĩu rĩ nĩ tũmũbuate tũkarore muthe kũhe gũkũ nĩ ũcio nĩ woka atĩrĩrĩ we ũronetio ku nĩ Barakai kũrĩa tũrendia 550 kakwĩra kũngĩ ĩni haha makutano phase 2 na kuona kũtũrendia 350 na deposit no igana nĩ igana rĩmwe ici ngĩũkahe mweke ũkarĩha kahora kahora niĩ ndĩronetio Baraka kũrĩa kwĩna rũgiri rwa thitima na kwĩna maĩ ĩni gũkũ kwa ndagima gũtirĩ buroti ĩtarĩ taitũ na nĩkĩo ndĩmwĩraga ndagima nĩ kuga na gwĩka ĩni. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt. It's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Bũrũri-inĩ wa Mũgĩkũyũ tũkiugaga atĩ wona cihanda wega thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ tũkiugaga nĩ mathaa ma mbũri ikĩingĩra na ithuĩ nĩ twambĩkĩte hema kaunti ciothe 47 tũkĩrongoreria marĩa matũkoniĩ tũrĩ ta nyũmba ya mũmbi nĩ amu nyũmba nini ĩciraga ũtukũ gũtigĩrĩra atĩ nĩ tũkũmenyithia marĩa maragĩthiĩ na mbere na gũkunũka tondũ nyũmba nini ĩciraga ũtukũ nĩ o mũthenya wona cihanda thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ na thaa 3 cia ũtukũ nyitanagĩra na niĩ wa itherero wa Njoroge Baire wa Mararo na niĩ wa Njiro wa Maina niĩ Wanja wa Wanjiro ndĩhandĩte iharo-inĩ kũmenyithia ũrĩa bũrũri ũregariũra nayo ceceni ti ĩngĩ ceceni-inĩ yaku wendete ya Muthingi TV tũkĩrongoreria marĩa matũkoniĩ ta nyũmba ya mũmbi.
mwiroreri wa Muthingi TV ni twacokereria ngithi na mbere na kumenyithia maria mari ku thiini ria iriko ya mohoro tugithi na mbere ni ati mbiraro cia bururi wa Kenya oro hamwe na honge itiganite ni mathiite na mbere na kwambika mehaririria kuria kaunti-ini ya Embu itemi-ini ria gukorwo tugikana itemi-ini ria bururi gukorwo gukungwira muthe wa Madaraka na maria mararirio gukana tabanirio kiharo-ini kiu gukiri uguo mehaririria maya magithiaga na mbere aria anyitite migurani aria maratigirira maundu maya ni makinya na njira ithanite nimeranire gutigirira ati kiharo gikahota uria giathiriirwo guku mehaririria maya gukirikana ni meguko marikite kana marikirire na gicunji kana hari igana mbere ya gukungwira muthe uyu mambura maya magakorwo ma President William Ruto mari mambere gutabania rita president na kuria magatabanirio ja ya mucii munene wa Kenya Nairobi gukiri uguo okure kana gukiri uguo ni matariria ati ni mahuthira uthii wa na mbere no ria wikineta technology tiri huthikite kiharo-ini gia Kirigiti na kiria kiri kaunti-ini ya Kiambu. My name is Saga Sangani. I'm a project manager Embu Stadium. Now you can see we are finalizing. We are going to finish 5 days. We are going to finish everything. Used in Kariuki Stadium. Now this stadium is second stadium with this technology. It's precast technology. This one you can finish project by 10,000 capacity in 2 months, 3 months. Yeah, you can achieve with VVIP podium with 10,000 capacity public area. And job local contractor, you can see the Niazi. We are given a local contractor, and aluminium work we are given a local contractor. There are few work we are given a local contractor. Even you can see the roof trusses we are given a local contractor. But now you can see we have weather, it's okay. So this idea because how. Haya tuthikuri riu kaunti-ini ya Garissa na nete kaunti ya Garissa manyitanire na ruhonge rwa thirikari rwa State Department of Livestock Development aria ruthaitagira mahiu nimbandipikite mitaratara ya gutigirira ati ni matara mahiu maria mari kaunti-ini iyo maya mokite na ni thutha wa kaunti no gukorwo na wongerereku wa mahiu ukirikana ati ni wega thirikari ithi na mbere na kumenya na kana na kugia na uhoro makiria wigi nyamu iria kana mahiu maria makoragwo mari kaunti-ini iyo gukirika kana maya kite thutha wa kabine ukorwo ikihurwo shafi kwa ndiko 15 ciukite akiari hindi ya kwanjiriria mubango wa minister wa urimi kaunti-ini yo Hassan Abdizak ni ugite ati kana ni uriti arimi aria arimi a mahiu mwena ucio metikire kunyitania na thirikari itemi ria gutigirira undu uyu no akinyira na njira ya igana kwa igana. When we are not having very accurate data, livestock, and we need to be able to get the baseline, because the last time the census, livestock census was done is way back in 1970. National exercise. Today we are here in Garissa, sensitizing and training enumerators. There has been an activity to sensitize the county government as well as the national government staff. This is taking place in other 7 counties nationally, because eventually it will be rolled out in all the 7 counties. This is an important exercise which is so dear to us as a county, and it is very important because over the last few years, over the last few decades, we were lacking a baseline information for our planning purposes. This will therefore help us to get a baseline information on specifically our livestock resource for our planning purposes, both at the county level and at the national level. So I want to take this opportunity to thank everyone who actually took part of this important exercise. And we are here with the State Department of Livestock. Garissa is among the few counties that were actually selected as a pilot, and we are privileged and honored to Garissa to be one of the counties in actually northern frontiers to be given that priority. We want to collect as much data as accurate as possible from the sublocation level. So most of these enumerators have been recruited from their sublocations. That's where they'll be working to be able to bring out
accurate data on livestock resources from the sub-county level. Then that data is aggregated and is passed on to the national server. Now arithia mahiũ na makiria kumoro county ni Isiolo na matanyikite kana ni matanyito kuguneka na njira nene kumanaga na mubango uria urugwetio county ni yo wa guthaitira mahiũ no uria wekaine ta insurance itemini iria gutigirira ati thirikari ni anyitanira oro hamwe na arithi oro hamwe na anyiti itemi matiganite niguo guthaitira mahiũ maria mari mwena ucio maya mokite kurumirira kugereka kwa mahiũ mwena ucio na gukirikana ati county ya Isiolo ni county wekaine na makiria hari urithia wa mahiũ. Livestock insurance, we already rolled out that process. We registered a good number of farmers. They are very much interested. We wanted to target all the 50,000 households to get to know how many of these 50,000 households are now practicing livestock farming. Index-based livestock insurance, it's where we determine giving assisting the farmers who have insured their livestock, but basing on the availability of pasture. The pasture level determine at what level we need to. Tulikuwa tunaangalia zile aina ya insurance ambazo hasa ile ya Jubilee, ile ya Takaful na ile ya government ambayo tunaita IBLI, Index Based Livestock Insurance. Tulikuwa tunajaribu kuangalia ni mambo gani hasa inazuia wakulima wasichukue hii bima. Na pia tukapendekeza yale ambao sisi kama county government tukishirikiana na partners wetu yale ambao tunaweza fanya zaidi ndio wananchi waweze kuchukua bima. So let that not be a hindrance to or a threat to large scale production, because we can do baling for them and also link them to other markets. Kuhusu mambo ya bima ya nyasi tumeona kuna faida. Kwa sababu hata kama ni ile bonus ambayo unaongoja kama hakuna jilali, inaonekana kuna usaidizi. Kama wafadhili wenzetu ambaye wao wamesaidia, kwa hiyo kama watu ya DRIC county government pia kwa sababu wako ndani, na pia nafikiri hata wale ambao wametuletea kama nyasi, kwa sababu bila nyasi hatuwezi endelea.